workshop with Sophie. We're going to explain a bit more about this cache system. This year, we plan to turn it on for this event. And the other ratio that we want to guide within the cache is going to be at the price amount. So, don't miss it. Also, this is a very important thing I'm going to share on Telegram as well. Before going to events, please sign up. So we are getting more organized, and we are going to have a check-in. And if you don't have this indicated, you're trying to so You can always do it in front of the house. But it's you important. won't let you in the house without checking. So you gotta check all that. Yeah, and it's important to know before because, for example, yesterday we had a full house and a lot of people there, and because it's how we have security concern and it's very in the environment, and so it's important to have an idea of how much people work there, how many people work there. So please sign up if you are a resident or if you have a pay pass, just use the coupon that we share for the residents and there is but you will still have to, if you are inviting someone, let us know that you are sharing sound or invite and also sharing the link for the event. And then we can control who's coming and not safe. Uh, And then tomorrow, we have a 10 p.m. back here. No fire. No fire. and then five, we have the party. And that's going to be a very fun party. It's one of the main sponsors, Mateus is coming. Food, drinks, music, and So there's a lot of people on the wait list for the party. If you invited someone that you want to come, let us know and we can bring them out of the wait list. Because unless their profile is like someone we recognize, we're not just gonna let any random in the party, right? But then maybe you guys invited some friends, like we're happy to bring your guests. We just need to know who, so we can spot it in the wait list. So if you are inviting someone, just tell one of the hosts at the house or the team, and we can make sure that they get accepted and we take them out of the wait list. But yeah, you guys are happy to invite relevant people that you know that are in Floripa. This one is a free event, but it's gated because we don't want like any random person that's not in the And ecosystem to come, right? and there's a limit also. So So we're not just gonna accept anyone that applies. So if you did invite someone, let us know so we Yeah. accept them, right? Because there's like we have already names there, 70. we're like not letting them in, but it's not that we don't want them in. It's we just need to know they're your invites. Yeah, and of course, if you are a resident, and of course you are in the wait list, just let us know we are approved. Yeah, if you have your name there, but yeah, if you're using a pseudonym, we won't know it's you either. Yeah, exactly. Which there's a few. Cool. So let's do open mics. Anything else before we start? I don't think so. I think we're good. Yeah. Who's gonna start? Yes, sir. Okay. Can I connect the phone? Yeah. You just need to be in the Wi-Fi, and then you should be able to do it. Okay. Which Wi-Fi? I think it's the main. Thunder? It's Thunder. on the main. Then how to do that? Just go past. I'm not a iOS user, Just- so yeah.
Oh my God. Mhm. This is so cool, right? Yeah. That's- We should have done that months ago. So we made update to our app for the EKC. Last year we did a lot of community stuff with mini apps and things like that, very tightly integrated into ePay. This year we have a similar thing, a little bit different, and it's quite simple. When you get the Yodel app, that's how it looks. All you have to do is scan the ePay City community code, the QR code. I'll send it around in the Telegram group. I'll do that right now. This one. And what happens now, I joined the ePay community. I got a custom ePay theme. Custom ePay animations when you pay, it looks pretty cool. And what happens now is every time you make a payment, it's tagged with the ePay community. So that in the first place, when you click at the bottom right, this icon here, we're getting a leaderboard for the payments done within the community. So every payment gets points. The points, I think you get a few base points for a payment, plus the more you spend, the more points you get. If you refer people using the referral points, you also get points from them on top of that. This is now really sort of the property, or what I would say, of ePay. You can do with that value what you want. We just provide the basic value as a leaderboard, so if you want to have something crazy, feel free to do it. We can get that working. Another thing that will happen once you do that is basically now, every time you make a payment, you can feed that into the ePay hub, and you can have apps on top of the payments. And Iggy is doing something with bounties. So we can integrate the bounties now with that. So every time you pay, make sure you got the ePay theme live, so you can have bounties and all that things. All the stuff for sure, it's going to be great because you can track how much activity and how do you say the economic activity you bring to not just this house but the entire island or more. That's basically it. Do you have any questions? Otherwise, I show the QR code so you can start scanning. Ele pediu para acessar o que ele está combinando. The Yodel app you cannot scan from the regular camera. Eu tô... Tem que cuidar com isso. Yeah. What's the name? Yeah. Yodel, YODL. I'll show you in a bit. And why is it not scannable regular? It just has to, you just have those. And it has to be inside. The Yodel app, yeah. It's like a payment QR. It's like a payment QR code, yeah. Yeah, if you are downloading now, Victoria is not here today, but he is responsible for the up with $5, so we can use and try out. So just send a message. There, you can get beer, I guess, here, and then make $1 payment, and you see. Yeah. Beer is always good. Oh yeah, it's already with the. Are the webhooks ready? Yeah, I'll get to that right now, yeah. The leaderboard page needs to also be in the theme. Yes, we can work on that, on that leaderboard. We need to know the rules of points. Yes, I'll add the rules of the points to that. Yeah, like That's our stock rules. You can build your own rules as well if you want that. yeah, when in my app, I guess. In your app, whatever, Yeah. but there can only be one page here. Sure, yeah, But you can link to your point system as well. yeah, exactly. And we just need to know what are the rules for like each leaderboard or each app, or so we know the rules of the game. Yeah. Basically, yeah. So whoever wants to build on top of payments and do stuff that are based on payments that people do with kicks in the real life through Yodel, then hit me up. This problem also is you could also look at the best points instead of just from now. Because I accumulated quite some points
So this is unfortunate. I mean, you can decide. I can try to spend previous payments and add the points retroactively. If that's what people are crazy about, I'll do it. It takes me an hour to do that. Okay. I mean. Other than that, it's now a fair start. Everything started the same. Okay, that's not fine. Yeah. I'm trying to scan it. From your or Yeah, you got your left. Okay. You go in the App Store. Can you update the latest step? Oh, this is not updated. If it doesn't work, then you have to update the app in your App Store. Well, QR is for the Facebook. This one? Yeah. This one is so you got the ePIC community within the Yodel app. You have the Yodel app already? Yeah, I'm trying to scan the QR, but just open the. Yeah, now you got the ePIC. Now it's the ePIC. See? Oh, okay. Oh, look at that. Okay. I love it. Sorry, just one more second. Yes. Oh. Okay, we need to join. So this is the leaderboard is usually quite fun. It's a network, so it's more like for private. For payment. Okay, and points? That's if possible. Yeah. Okay, yeah, just give me how we're going to do the points. But I can give you an API so you can press the points. 50 points. That's then you have to we got the ladies already, right? look for the yellow points that are in our system. And these points, you also have points. So we have that points. So what do you say? So it's also Vou começar a divulgar ER. Guys, do we have another thing we can wrap up? One more pitch? I can share it with this. Let's go, Eric. Who else wants to do a project with me? You want? Shoot. Do Eric. Daniel too? I'm gonna put a timer this time. I forgot the last time. 5 minutes, Eric. Quem que pode ajudar na vida? Falando? Um card, isso daí, eu... Pode ser. Manda achar a Vitória para ele coordenar isso. falei com... Okay, so eu tô ansioso. basically, Mhm. I have been talking to some of you guys, and it was really interesting to know more about people. So with Mikhail, he developed a bot on Telegram that I'm gonna be sending to all of you. And the thing now is for you to answer about your health, basically. If you already did some activities, if you're doing some activities. So based on that, we can build we can build better a solution for us to be more healthier. It doesn't mean that if we don't put an event, you cannot use the sauna or you cannot do ice bath. You do it just when we do it. You can do it yourself as well. But the reason that we are doing this, for me, is to do it in a community, and I know that if we do this all together, like we can improve much more your health. So, I was talking about that, and then I'm going to be sending you the bot to answer just a few questions. It's going to be available in Spanish, English, and Portuguese, and you can record and
send the answer as well? Yes, yes. And here, so the thing is, last year we did a kind of a beer tap game, and now we're gonna build our health. It's gonna be way better. And here we're gonna have a leaderboard, so we can see we're gonna work this month on different kind of health activities. And the thing is that we can keep doing this, like not just this month, like for the rest of the time, basically, the rest of the year, and we can compare how we started and how it ends at the end of the IPC. So we are gonna have a month left and a month to be improving our health with different kind of activities. I also put the wallet so we can do some kind of rewards, some tokens we can do for health. So we keep building the city, but we also build ourselves as well. So, yeah. Basically, we're gonna come here, we're gonna be able to you're gonna have your score. I am really visual, so I like to see like what do you do during the days, how do you compare with the week, and how is your health stats. You're gonna all gonna have your own profile there. You can build on top of this. That's it. Questions? Are you thinking of integrating Strava APIs? Yeah, well, at first it was about running, so it was about Strava, so I can control it. Probably, if I can do this, it's gonna be amazing. But you have tons of different health activities that you are not gonna be able to monitor. So maybe do a check and take a picture. Okay, you're gonna be doing. The thing is that you cannot scan because we're gonna be able to see how you started the month and how you end the month. So if you do activities and you take pictures but you do nothing, our community is not gonna be healthy and you're gonna be able to see this. So yeah, first it started with running, so I can control it by Strava or any running app. Apple Watch, I guess. Yeah, anyone. Question? How do you plan to classify activities to give points? For example, if I run 5 kilometers, how many points? If I do 10 burpees, how many points? You don't need to have the answer. Yes, I need to think about it. But we are also gonna analyze like the easiest are gonna maybe be less points than the hardest activities. But it's gonna all depend on your answer. So I need you to answer this for me to build from there. So that way I'm not gonna build something that we are not gonna use. The thing is that easy for us to do it, check, and we can keep using this not only for this month, but for the rest of the month. And like this, we can we don't lose the momentum that we have here. Like now we are all engaged. The goal is to keep engaged after this month. So if we can do that. Do you have an adapter for MacBook? Yeah. So I see it's right. Espelha direto. Espelha direto, tá? Wi-Fi? Wi-Fi. Yeah. Tipo, like, on the house. Sorry? Esse aqui era muito cheio. Cara, Tá, né?
Check out the store and back more. Hello, everyone. Hello, hello. I promise you that I'm gonna hijack your attention for a second to extract some cheap dopamine. Yeah, so I'm building a marketing tool. It's a short video agent, and I think it's perfect for ePair community. Especially, I'm kind of like choosing right now the interface and to test this little MVP that I built. I built a Telegram bot because I went to the community group here and I looked at the media files and I saw it was like almost 300 videos. So I was like, okay, that's a lot of data, and it's very useful data, but it's also very unorganized data. So I thought it's a pretty cool way to do it. Just like mid-journey, the way people were like jamming on Discord server and generating all these images. I thought maybe this could be a playful way to do it. So the idea is very simple. There is an agent. It has a handle. Right now, I'm doing, of course, everything in a test group because there's a lot of sometimes things are not working the way they should. And the idea is simple. It accepts two parameters at the moment, and these are media files and a text prompt. So my text prompt here it's very simple right now. I just wrote "make magic" because I'm lazy, but in essence, you can ask for more things. That's the hope. And the agent is basically reading these videos and transcribing them and making sense of them. And then there is an orchestrator agent that decides what to do. So this morning I made this test, and this thing came out. Easy. Stay. Look at stay. Stay. Magic isn't just a trick, it's a vision. It's building something new, creating spaces where dreams breathe, where you can step back and reflect. It's sharing that spark with others, showing them the way forward, making the impossible happen. Together, that's the real magic. So yeah, I love it. the voice of Joyce. I just wish it was Juno in the first part. This is a voice from 11 Labs with a Portuguese accent. Yeah, that's a good, Looks like a good Joyce. touch. Like Joyce. Yeah. So we can actually even clone somebody's voice if you know a good voice model and put it in these experiments. So But- he created the script, like the words and the. Yeah, the words are basically coming from the Make Magic prompt. Okay, so kind of he just made it up. Yeah, it's made up. It's made up because there isn't a speaker in any of these videos, but if there's a speaker, the orchestrator creates a completely different render. So you have the speaker centered in front of the camera, and then you have the camera. But the idea is to come up with social media strategies to come up with like a good example, what's working. So I'm using these hooks, the dog jumping on in front of the cameraman is one of those attention capturing moments, and that's all random at the moment. So yeah, I'm happy to listen to some feedback because I'm new to social media. I like social media, but I'm also I need some input how to develop some good templates with that. So maybe you can do that X or Instagram and start posting that like a service and start posting that like in this way, so you can also see like how it's going to be going better. Yeah.
Can it create also the text? The text. So like, let's say if it's a reel, there's also like some text block to post. So captions, yeah. Yeah. So these Right? are, Because creating the video, but then like, what do you need to post on Instagram? It's like, if it's a story, no need for anything else. But if it's a reels, there's always the text block. yeah. This is all connected to this has captioning. Just a trick. These It's a are fusion. captions. It's No, I mean building like the about little text you put creating like, spaces where dreams breathe. What is the little text? when you post something, you always put a video and then like a description of the video. Description. I haven't tried to post it automatically on Instagram yet. I'm not sure if Instagram has an API for that. No, but not even an API, but just create me like a block of like text so I can put it together on text. Yeah. That's definitely possible. Because I'm gonna get the video now, I'm gonna have to go on ChatGPT and make a little blurb. Yeah. So if you can already give me the blurb, Yeah. That's cool. I can do that. I think it's very easy, right? So if you can not just give me the MP4, but also give me like a little text that goes with the video. Yeah. I can definitely do that. Because then I don't need to open another tool and create that. And Makes I'm sense. guessing maybe even what she's saying should just be written and then you can use it. Yeah. Because I think it indexes the video, right? The idea is to make everything look like less like AI and more like human edit. I think the goal here is to escape the AI slump. So Cool. And then technically anyone can use it. anyone, if I drop this agent in the WhatsApp group, anyone can use it. Can I try it? Yeah. Does anyone else want to try it today? You just put a bunch of videos and pictures and it makes it. I want to try it. So send it to me, Natalia. Does anyone else want to try it? There we go. Telegram, right? So can you just share with us the number and then we can use it? Yeah. Should we add it So to by the group? tomorrow we make like 5 or 10 videos. Yeah. I got some feedback. Change. Let's see who posts on X with the creator today. Can you send in the group of what, like maybe in the group of IP? Send us the number. IP community apps maybe? Yeah, thank you. Vamos ativar então? Tem que fazer. Estou até olhando aqui, ó. O último pagamento. Anual. E-mail. E esse cartão nem existe mais. Eu acho que por isso que não. Ele pagou em novembro de 2025. Yeah. Mas ele é legal. Ele não é novembro. Telegram is direct to the backend. Tem que pagar 2 vezes. Cada calendário o que ele te dá? No platform fee, mas você está pensando, né? Eu não sei. Mas eu sei que ele te dá o API, que é o que importa. Interessante. Porque a gente paga sempre mais. É mais caro do que é bem mas isso tinha antes. Aqui, ó, billing history. Só não pagou demais. Eu só parou. Tá tudo. Eu fui melhorando ele e daí ela começou a dar dicas que nem eu. Não sei como.
Então, isso vamos fazer para ele, é algo que a gente precisa fazer. Se não vai fazer, vai fazer mais um. Não, ele tudo bem simples. Tem que dar uma navegada. Mas basicamente foi o lugar que a gente achou até agora que fica mais organizado as coisas. É bem até hoje, realmente era todos os níveis de pagar. Mas eu pagava de Firefly e Uniform. Aí pagava noite, eu pego todos os uniformes, mas a gente imagina pagar uma pessoa, mas a gente estava fazendo muito, até um mês passado a gente estava fazendo muito. Aí eu fui lá e peguei um monte deles para a gente ver o que eles estão falando boxing. Por exemplo, você vai dar com o meio de boxing. Mas você está fazendo uma coisa nada a ver, você está tendo que foi colocando, e aí ninguém usa e aí não para. Aí eu fui lá e cancelei todo a vez. Na verdade, eu fiquei não sei o que eu estava cobrando. Mas o note é bem bom. Tell the story. Just do it. Even though it's not working, try to use it as if it was working. For example, changing colors, but changing the water. Like this is E aí, So you can see there that all the things I Boa, galera. Bom, vamos lá. Eu vou apresentar. Hey guys, one more presentation. Vou apresentar em português. Bom, esse é o IP Guardian Protocol. Ele é uma governança que transforma contribuição ao coletivo em poder de decisão. O problema é antigo e quando algo é de todos, ninguém cuida. E a coesão e o voluntarismo não escala muito bem.
e o que eu acho que isso incentiva está alinhado, né? Minha colinha. Aí cada contribuição ele gera um ativo, um dos ativos, né? E o token que você pode utilizar por detrás. Espera aí que eu estou lendo uma coisa errada aqui. Tá. Cada contribuição ela gera dois ativos, o token IP e o Cities Score. O token IP ele é representado ali com um valor líquido imediato. Então, ele pode ser gasto trocando por benefícios, né, reais, com parcerias da rede ou usando para acessar serviços comunitários. E o City Score, ele representa aqui, né, o histórico de contribuição, onde não pode ser comprado ou vendido na rede, né, na comunidade. É só conquistado e é o currículo ali da cidadania, né, entre todo mundo, no caso. Aí o ciclo de contribuição e recompensa, qualquer ação beneficia a coletividade e inicia o ciclo. O protocolo não define o que conta própria, a comunidade define e valida. Então, qual que é a visão da ideia? Eu quero atacar a cidade inteira, como Jurerê inteiro, como comunidade. Então, imagina que a gente tem 3 houses atualmente. E dentro dessas houses pode ter qualquer situação onde qualquer um pode se voluntariar e resolver. Seja um copo sujo na mesa, seja uma louça, e, de certa forma, poder contribuir no voluntarismo ali com cada um, né? E a ideia é que, tipo, tenha um chatbot, onde você registra ali uma foto do antes e depois, e aí a comunidade validam essa boa ação que você fez. E com isso você ganha recompensas, que seria aí a gente poderia ver, né, um chopp, uma kombucha, ou alguma coisa na rede que alguém possa acessar em outro lugar. Então seria mais ou menos nesse sentido. Então essa contribuição, né, ela acumula essa soberania e você ganha alguns scores que no fim, quem tem mais contribuições se torna ali tem mais direito de voto dentro da comunidade, dentro da DAO em si. Aí, como a DAO toma essas decisões, né? Como que ela tomaria essas decisões? O protocolo ele não apenas é um sistema de recompensa, né? Ele é um mecanismo de decisão coletiva. Então, todos que contribuem e as outras pessoas validam essa contribuição, eles podem formar essa assembleia, né? Sem atas, sem memoráveis ali que possa fazer, né? Aí a gente tem aqui as decisões, né? Os deciders, onde aloca o tesouro, o ajuste do incentivo, a admissão curadoria e os novos protocolos que surgem a partir dos guardiões, né, que podem propor expansões e regras dentro da comunidade. Aí do laboratório aos sistemas operacionais da cidade, né? Aí então esse seria um roadmap assim inicial, né? A gente atacaria primeiro o nosso laboratório, que a gente já vive aqui nas 3 casas, fazendo com que todos possam se contribuir, né, e ajudar. Eu ainda não pensei em algo específico do que seriam essas tarefas, porque a ideia não é só ter uma tarefa lá que tem alguém que execute, tem que ser algo do querer, né, de alguém ir lá voluntariamente fazer aquela boa ação, juntar o lixo, fazer alguma coisa que possa ser validada e
e a comunidade, né, os pares, se autovalidam essa boa ação. E aí a gente também ataca um pouco da economia do IP, que seria o token ali a circular dentro dessa colaboração. Então o IP circula entre os cidadãos, bem ruim de ver, né? Circula entre os cidadãos e comércios locais, e o City Score, né, ele vira ali um critério de confiança, e a DAO passa a gerir os recursos do bairro ali, a interface como um poder público de boas ações. Podendo até, num exemplo, eu vi um poste queimado na rua, em certa rua, e eu ir lá tirar uma foto e registrar no chat. Esse chat, ele poderia ir na prefeitura e já abrir um protocolo na prefeitura, porque muitas vezes essa boa ação não cabe ao usuário que está propondo ela. Muitas vezes ele precisa de um terceiro, que seria ali a prefeitura, né, a infraestrutura local. Então ele já registraria esse protocolo lá e eu teria esse acompanhamento direto pelo chat. E as pessoas validando essa boa ação, tanto da prefeitura em si, né. E aí a terceira etapa, assim, é os conceitos do Network State, que fazeria com que o City Score ali, ele integra a gestão pública e os guardiões passam a ter poder de decisões políticas dentro do próprio urbanismo ali, né? Urbanas, né? Aí teria possibilidade de cashback em IPTU, alguma coisa que beneficiaria através dessas boas ações que essas pessoas, como um guardião ali da cidade, poderia fazer, né? Aí o IPCIT é o momento exato para validar essa ideia, porque como a gente tem 3 casas separadas e nelas todo mundo vive colaborativamente, podendo se gerir ali dentro como uma comunidade viva mesmo, como a gente já está vivendo isso, né? E seria um passo a se ser validado aí essa nova ideia, né? Aí tem mais algumas coisas ali, né, de o que estamos provando aqui, que seria alinhado aos incentivos de cooperação humana, e a resposta racional e não apenas moral, né, que seguiria ali o Network State, né, a tese do Network State. E aí não punimos o descanso, né, monetizamos o cuidado. Quando a colaboração é recompensada por código, e validada por pessoas, a comunidade se torna autossustentável e o Estado ali se torna uma camada de suporte e não de controle. Então, tiraria essa parte que talvez é uma crença do controle que a gente tem sobre o Estado e passaria a comunidade fazer com que gere e circule toda essa boa ação, né? Esse seria o IP-Guard proposto aqui, no caso. Tem alguns comentários. Acho que a gente tem uma série de elementos que acho que por si só, de uma forma isolada, podem ser produtizados de forma independente. Eu acho que de uma forma pragmática é bom olhar uma partezinha e validar, talvez parte de tokenização das colaborações, alguma coisa assim, para a gente conseguir pegar e testar essa parte, né? Ao invés de tentar todo o sistema operacional, porque acho que todo o sistema operacional ele já tem bastante coisa sendo feita de uma forma ou de outra. E aí, em cima disso, eu acho que a gente está construindo em cima do sistema que foi feito ano passado, e a gente criou, né, algumas fórmulas já, usando o Lockers, que tenta mensurar o trabalho analisando várias propriedades, né? São as 10 propriedades que a gente analisa, e talvez isso não foi produtizado. Talvez pudesse se conectar com a Ana, né, que desenvolveu isso, e tentar criar interfaces para isso, né? Então, interfaces que aí, obviamente, tem... Gostaria de conversar com o Iggy em algum momento também. Tem bastante coisa agregada ali. Mas fazer essa ponte
essa interface das contribuições e participações, tudo que a gente considera ser valioso, e transformar isso em tokens. Certo. Eu acho que não seria muito difícil transformar essa fórmula num produto, que ela já existe, em peso e tal. Talvez tenha que ter algum tipo de bot que vai coletar algum tipo de informação, seja um pouco menos objetiva, assim, são coisas mais subjetivas, e a gente tem que pensar numa forma disso não ser weaponized, né? Então, se eu fosse você, eu iria nessa linha de tentar pegar uma das partes que eu acho que seria produtizar o peso das atividades para transformar em token. Talvez algo bem simples de início, para a gente ter algo Legal. open source que a gente consiga, de uma forma previsível, saber assim, ó, se você fizer isso, você recebe isso. Isso, só uma coisa, eu estou desenvolvendo uma plataforma para DAO. Só que, em termos de governança em si, ela está vazia. Então, seria interessante explorar quais são os parâmetros de governança da empresa. Quais são qual o grau de recompensa que cada contribuição merece, esse tipo de coisa. A forma como está hoje a IP não é uma DAO, como um todo. Então, a DAO é uma organização centralizada, que tem alguns membros que tomam as decisões e alocam os recursos. Embaixo dessa layer, a gente vai criar DAOs. Então, vai ter mais de uma DAO, onde a gente vai pegar, por exemplo, aquela DAO que está criada lá, a gente vai ter um contrato com algumas regras, a gente vai tirar do caixa da empresa ou da organização, da fundação, e vamos pôr na DAO com as regras pré-definidas antes. Uma vez que foi para a DAO, daí a gente já não consegue ter controle, e aí a governança daquela DAO vai decidir como será alocado. Então, a gente pode ter mais de uma DAO, por exemplo, para testar formas de alocar recursos que estão abaixo da organização. Então, provavelmente, a gente começa com uma DAO, e aí isso vai acontecer durante a IP, né? A gente vai alocar lá, para distribuir os grants, vai ter votação, a gente pode definir algo bem simples de como vai ser alocado isso, provavelmente com alguma coisa relacionada com AI. Então, talvez um ou mais agentes participando da votação junto com os humanos, para a gente decidir onde vai ser alocado. E depois a gente expande para outras DAOs então, eu imagino que seria nessa linha. Tá? Então, enquanto disso está definido, está construído, está escrito, tem já algumas coisas na documentação, e a única coisa que foi construída é a parte dos tokens, da holacracia, que precisa ser produtizado, e daí a DAO é o snapshot, está setado. Tá? Não, legal. Eu acredito que, basicamente, não pensei de uma forma mais micro, né? Relacionada a como que isso seria gerenciado, por isso que eu tentei trazer ele mais cru, assim, para tentar ter mais ideias e tentar florescer mais essa ideia, sabe? E tentar fazer de uma forma que seja de uma contribuição individual de cada coletivo ali dentro daquele coletivo, né, no caso. Mas essa seria a ideia inicial. Valeu. Okay, people, so we are done. 2 p.m. we have the workshop on privacy house. And any more? No. Yeah. 2 No? p.m. we are headed to privacy house. So talk about the cash. Yeah. Sozinho.
Eu acho que eu gastei tudo ontem. Na apresentação, gastei.